வெல்கம் டு ஃபைவ் ஸ்டார் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3. இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 3 ப்ளே ஜான் ஐரோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 136. வார்ம் அப். எவ்ரி சைல்டு ஹேஸ் அ ரைட் டு எஜுகேஷன், எ லைஃப் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பாவர்ட்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் அப்யூஸ். வாங்க இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். Page number 136. Discuss in pair and answer. First question. What are the basic human rights? Answer. Right to equity, right to freedom, right to against exploitation, right to freedom of religions, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. Second question. What is education? Answer. Education is the process of receiving or giving systematic instructions, especially at a school or university. Third question. Why do we need education? Answer. Education gives us a knowledge of the world around us and changes it into something better. It develops in us a perspective of looking at life. Page number 145. Syllable. Heading C. Fill in the table with monosyllabic, disyllabic and trisyllabic words from the play Jan Hare. Monosyllabic words 10. Me, ask, takes, keep, out, you. இதெல்லாமே வந்து ஒரு syllable. ஸோ இது வந்து monosyllabic words. Disyllabic words. Servant, servant ரெண்டு syllable. British ரெண்டு syllable. Mischief ரெண்டு syllable. Pair and ரெண்டு syllable. Something ரெண்டு syllable. Sub air ரெண்டு syllable. Angry ரெண்டு syllable. Trisyllabic words. Dependent, library, dependent, horrible, believe, uniformly difficult. Page number 146. Listening. Heading D. Listen to the conversation between a father and daughter and say whether following statements are true or false. First question. Dad has not been to this fishing spot since last year. Answer false. Second question. Dad used to go fishing with his father. Answer false. Third question. Dad has talked a lot about this fishing spot in the past. Answer true. Fourth question. The daughter also loves to fish. Answer false. Fifth question. Dad says her daughter must fish. Answer false. Sixth question. The daughter is going to school going to cook the fish. Answer true. Seventh question. Dad's fishing place has not changed since he was a boy. Answer false. Speaking. Heading E. Imagine that below are some of the paintings of Jan Eyre. Discuss with your partner and describing the paintings. வாங்க இப்போ நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், தேர் வாஸ் ஸ்ப்ரிங் சீசன். செகண்ட் ஒன், she felt transfilled like flowers blossom in her life. Third one, Helen feeling that she going to heaven. Fourth one, land leaves lowered and goes to Tansfield. Page number 147. Reading. Heading G. Read the story and fill in the grid by ticking each character's qualities. Discuss in pairs to rate the characteristic and give marks from 1 to 10 depending on the trait of each quality. Justify your views in one or two sentences. Characteristics. First one, arrogant. Answer Mr. Reed. Second one, better. Answer Mr. Reed. Third one, carrying. Answer Helen Burns. Mr. Temple. Fourth one, courageous. Jan Hare. Fifth one, cruel. Answer Mr. Reed. Sixth one, emotional. Answer Helen Burns. Mr. Temple. Kind வந்து Bessie. Ninth one, sensitive வந்து Jan Hare. Rich Jan Hare அப்புறம் Helen Burns. Rich வந்து Mr. Temple. Poor வந்து Jan Hare. Patient வந்து Bessie, Helen Burns, அப்புறம் மிஸ் டெம்பிள். செல்ஃப் டிசிப்ளின்டு வந்து ஜான் ஹேர், அப்புறம் மிஸ் டெம்பிள். அன்ஜஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் ரீட், ஹெலன் பர்ன்ஸ். பேஜ் நம்பர் 148. ரைட்டிங். ஹெடிங் ஹெச். அரேஞ்ச் தி ஜம்பிள்டு சென்டென்சஸ் அண்ட் ரைட் அ பேராகிராஃப். யூஸ் அப்ராப்ரியேட்லி கன்ஜெக்ஷன்ஸ். வாங்க இப்போ நம்ம இதை கரெக்ட் ஆர்டரில் பண்ணலாம். ஜான் ஹேர் இஸ் அன் ஆர்ஃபனேட். செகண்ட் ஒன், she lives with her aunt Mr. Reed. Third one, Jane's uncle Mr. Reed likes Jan but he dies. Fourth one, he makes Mr. Reed promise to take care of Jan but instead she sends Jan away. Fifth one, Mr. Reed does not like Jan because Jan is not her daughter. Sixth one, Jan is 10 years old. She is sent to Lowered School.
Seventh one, Jan graduates and stays there to teach. Eighth one, she leaves from Tansfield where she is governess. Last one, she is very happy there. Heading I, read scene I 1. Discuss with your partner and what Mr. Reed might write about Jan in her letter to the owner of a school. Now complete her letter to Mr. Brockhurst. Answer. Gates Head Hall, Gateshead, Northumberland, Mr. Brockhurst, Lower Institution, Lower Durham. Dear Sir, I understood that you have a school for orphan Lower institutions. Mr. Reed tells him that Jane is defectful and she be placed in a school and kindly agrees to take Jane into his charity school. Thanking you, yours sincerely, Mr. Reed. Page number 149, grammar, determiners, heading J. Read the passage, choose between a little, a lot of, a fewer, many, and much to fill in the gap. Don't call us, we call you. 2 years ago, I moved to a new neighborhood. There seemed to be a very dash answer a few people in this area without telephones. So I expected to get a new phone quickly. நான் வந்து புது ஏரியாவுக்கு போனேன். அங்கே வந்து நிறைய பேர்கிட்ட ஃபோன் இல்லாதது பார்த்தேன். ஸோ நான் வந்து இன்னொரு நியூ மொபைல் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணேன். ஐ அப்ளைடு ஃபார் ஒன் as soon as I moved into my new house. நான் வந்து அப்ளை பண்ண ஒரு ஃபோனுக்காக. we are not supplying dash answer many new phones in your area. An engineer told me a lot of people want new phones at the moment and the company is employing fewer engineers than last year so as to save money. A new phones won't cost you much money but it will take little time. உங்கள் ஏரியாவுக்கு புது ஃபோன் அனுப்ப எங்ககிட்ட ஃபோன் இல்லை சார். இப்போ தான் நாங்கள் இன்ஜினியர்ஸை ஹையர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். அது வந்து புது ஃபோன் காஸ்ட் ஆகாது, ஆனால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். வி கான்ட் டூ எனிதிங் ஃபார் யூ பிஃபோர் டிசம்பர். டிசம்பருக்கு முன்னாடி எதுவுமே பண்ண முடியாது சார். யூ நீட் a lot of patience if you are waiting for a new phone and you need few friends whose phones you can use as well. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அமைதியாக தான் இருந்தாகணும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Fortunately, I had both. December came and went, but there was no sign of a phone. I went to the company's local office to protest. They told me I did have a phone by December. I protested, which year? The assistant asked. அதுக்கப்புறம் நான் போய் கம்பெனியில் கேட்டேன். டிசம்பரும் வந்துடுச்சு, அவங்க எதுவுமே ரிப்ளை பண்ணல. பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், ஹெடிங் கே. Read the timeline of Harry's right sentences using the present perfect tense. வாங்க இப்போ நம்ம present perfect tense யூஸ் பண்ணி இப்போ லைன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், 1971 Harris is born in Madurai. Answer, Harris has been born in Madurai in 1971. Second question, 1976 Harris and his family moved to Chennai. Answer, Harris and his family had been moved to Chennai in 1976. Third question, 1993 Harris finishes college and starts working for Indian Oil. Answer, Harris had been finished college and starts working for Indian Oil in 1993. Fourth question, 1996 Harris is promoted as a manager as Indian Oil. Answer, Harris has been promoted as a manager at Indian Oil in 1996. Fifth question, 1997 Harris met Amina. Answer, Harris had met Amina in 1997. Sixth question, 2000 Harris and Amina get married. Harris and Amina had got married in 2000. Seventh one, 2001 they have a child. Answer, they had a child in 2001. Page number 150, heading L. Read the following passage and fill in the blanks with the correct form of the verbs. Where had I gone? Where had I done? Where? What had I seen? I had never seen such beautiful sights before I visited Paris in 2012. I answer saved money for 5 years before I booked my trip to Paris. I was very excited before my trip to Paris. I answer had never been out of India. நான் வந்து 5 வருஷமாக பாரிஸ்க்காக டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்காக
மணி சேர்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த கனவு இப்போ தான் நிறைவேறியிருக்கு. இது ஃபஸ்ட்டாக நான் வந்து இந்தியாவை விட்டு வெளியே போகிறேன். வென் ஐ வென்ட் டு பாரிஸ் ஐ ஸ்பெண்ட் மெனி டேஸ் டூரிங் தி சிட்டி. தி சிட்டி வாஸ் பிக். சம்டைம்ஸ் ஐ காட் லாஸ்ட் அண்ட் ஆஸ்க்டு ஃபார் டைரக்ஷன்ஸ். ஐ ஆஸ்க்டு ஃபார் டைரக்ஷன்ஸ் இன் ஃப்ரெஞ்ச். தட் வாஸ் ஈஸி பிகாஸ் ஐ ஸ்டடிடு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபார் 2 years பிஃபோர் ஐ விசிட்டட் பாரிஸ். நான் வந்து 2 வருஷமாக பாரிஸ் படித்தனால எனக்கு ஃப்ரெஞ்சு தெரியும். ஸோ நான் ஏதாவது தொலைஞ்சு போயிட்டேன்னா நான் ஃப்ரெஞ்சுலேயே வந்து பாரிஸில் இருக்க மக்கள்கிட்ட பேசி வழி கண்டுபிடிச்சிடுவேன். பை தி டைம் ஐ லெஃப்ட் பாரிஸ் ஐ ஹேட் டூர்ட் மெனி பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ். தி ஈஃபில் டவர், தி நோட்ரே டேம், சிசட்ரல் and the Luxembourg Gardens were just a few of the places I saw. Before I visited Paris, I had only seen those places on television. நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாரிஸ் போனதில்லை, டிவியில் தான் பார்த்துருக்கேன். நேரில் இப்போ தான் நான் போய் பார்க்குறேன். அங்கே வந்து நிறைய பிளேசஸ்க்கு நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம். Prepositions heading M. Look at the picture and write 8 sentences using prepositions. Where is the rabbit? Rabbit எங்கே இருக்குது அப்படின்றது 8 sentenceல பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிக்சர், rabbit is near the bag. Bag பக்கத்தில் இருக்குது. செகண்ட் இமேஜ், rabbit is after the bag. பேகுக்கு பின்னாடி இருக்குது. தேர்ட் இமேஜ், rabbit is under the bag. பேகுக்கு அடியில் இருக்குது. இந்த பிக்சர், rabbit is inside the bag. பேகுக்கு உள்ளே இருக்குது. இந்த பிக்சர், ஃபிஃப்த் பிக்சர், rabbit is on the bag. பேகுக்கு மேலே இருக்குது. சிக்ஸ்த் பிக்சர், rabbit is between the bag. ரெண்டு பேக்கு இடையில இருக்குது. இந்த பிக்சர், rabbit is before the bag. பேகுக்கு முன்னாடி இருக்குது. எயித் ஒன், rabbit is around the bag. பேக் சுற்றி rabbit ஓடிட்டுருக்கு. Page number 151, comparative and superlative survey, heading N. Answer the questions below. Write your answers in the second column of the table. First question, how old are you? உங்கள் ஏஜ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஏஜ் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. How tall are you? உங்கள் ஹைட்டு, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹைட் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் ஒன், வாட் பைசைக்கிள் do you have? உங்ககிட்ட என்ன பைசைக்கிள் இருக்குது? உங்கள் சைக்கிள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கலெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஃபோர்த் ஒன், how many languages do you speak? நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜஸ், எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அது உங்களுது. அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கலெக்ட் பண்ணிடுங்க. வேக்கப் டைம், வேக்கப் டைம் நீங்கள் எப்போ எழுந்திருப்பீங்க, உங்கள் டைம், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் எழுதிக்கோங்க. டிஸ்டன்ஸ் டு ஸ்கூல், ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஆகும், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஆகும், உங்கள் பிளேஸில், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளேஸில் கலெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. O. Work in groups of 6. Write the other students' names at the top of the table. Interview each student using the above questions and complete the table with their answers. When you have all the answers, use the results to write 3 comparative and 3 superlative sentences about the students in your group. Examples, I am the oldest in my group. My bicycle is more colorful than Jan's bicycle. First point, Preeti is taller than Sita. Second one, Priya home is nearer than Sita. Third one, I can speak more languages than Salim. Fourth one, Priya wake earliest in the morning. Fifth point, Ram bicycle is costliest in the town. Sixth one, Preeti is fastest from school. Page number 152, passive voice, heading P. Read the following article about the amazing similarities between the assassination of John F. Kennedy and Abraham Lincoln. Then underline the passive forms. First question, Abraham Lincoln was elected passive form to Congress in 1846. Voters elected John F. Kennedy to Congress in 1946. Elected வந்து passive form. Second question, Lincoln was elected president in 1860. Voters elected Kennedy president in 1860. Was elected வந்து passive form. Third question, both men were particular concerned with civil rights. Were particular வந்து passive form. Fourth one, both wives lost their children while living in the White House. இது வந்து passive form. Fifth one, Lincoln was shot on a Friday. Someone shot Kennedy on a Friday. Was shot வந்து passive form. Sixth one, Lincoln was shot in the head. The gunman shoot Kennedy in the head. Was shoot வந்து passive form. Seventh one, Lincoln's secretary was called Kennedy. Was called வந்து passive form. Kennedy's secretary was called Lincoln. Eighth one, Lincoln was assassinated by a southerner.
A southerner assassinated Kennedy was assassinated on the passive form. Ninth question. Lincoln was succeeded by the southerner named Johnson. A southerner named Johnson succeeded Kennedy was succeeded. Answer. Tenth question. Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808. Was born on the answer. Lincoln Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908. Was born on the answer. 12th question. John Hicks Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839. Lee Harley Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939. 13th question. Both assassins were known by their three names and both names are composed of 15 letters. Where one the answer. 14th question. Lincoln was shot at the traitor named Ford. The gunman shot Kennedy in a car called Lincoln that the company Ford made. Was shot on the answer. 15th question. Both ran from the traitor and was caught in a warehouse. Oswald ran from the warehouse and the police caught him in the theater. Was caught answer. 16th question. Both was assassinated before his trial. Someone assassinated Oswald before his trial. Was assassinated answer. Page number 154. Project heading S. Look at the storyboard. Read the caption given under each frame. Fill in the bubble and complete the storyboard. வாங்க இப்போ நம்ம இந்த பபுளை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி. ஸ்டாப் தி ஸ்க்ரீமிங். ஐ வில் நாட் பி டேக்கன் இன் மை யூ ட்ரிக். Second one. Please unlock the door. Third one. I am feared to go to new school. Fourth one. It was my new school Leo word. Fifth one, I read it in it. You may look it. Sixth one, it is interesting book, but it may difficult to for me. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.